আমি আবারও হাজির হলাম আপনাদের সামনে এক নতুন টপিক নিয়ে। আজকের টপিক প্রপেলার এলইডি ম্যাজিক উইথ ন্যানো আর্ডিনো। আমি প্রথমবারের মতো একটি প্রজেক্ট তৈরি করেছি আর্ডিনো দিয়ে। আপনারা দেখলে অবশ্যই আপনারাও পারবেন। এই আর্ডিনো দিয়ে আপনি যে কোনো ম্যাজিক সৃষ্টি করতে পারবেন। সার্কিটে যে কোনো প্রোগ্রাম বসিয়ে আপনি আপনার মতো করে আপনি সার্কিট প্রজেক্ট তৈরি করতে পারবেন। তবে আমি আজকে এই প্রজেক্টটি তৈরি করে এলইডি বাল্বকে আর্ডিনো দিয়ে প্রোগ্রাম করে আমি এখানে আমার নাম লেখার চেষ্টা করেছি। আপনি চাইলে আপনার নাম লিখতে পারবেন, আপনি বন্ধুদের নাম লিখতে পারবেন, আপনি অ্যানালগ ডিজিটাল ঘড়ি তৈরি করতে পারবেন। আমি ঘড়িটা তৈরি করিনি, শর্টকাটে নাম লেখার চেষ্টা করেছি। তো চলুন দেখা যাক প্রজেক্ট কিভাবে তৈরি করা যায়। একটি আরডিনো সার্কিট ব্যবহার করেছি। একটি আরডিনো কেবল, মেল টু ফিমেল ওয়ার, পিসিবি বোর্ড, এলইডি বাল্ব, 9 ভোল্ট ব্যাটারি কানেক্টর, ওটিজি কেবল ফর স্মার্টফোন, ট্রানজিস্টর অ্যান্ড রেজিস্টর, প্রপেলার, হাই স্পিড ডিসি মোটর, মোটর স্ট্যান্ড। এবারে বিভাগটিতে পরিমাণ মতো কেটে নেব, সুবিধা পাওয়া দরকার। পিসিবি বোর্ডের সাথে এলইডি বাল্বগুলো যুক্ত করে নেব, যথাক্রমে 8টি বাল্ব। নেগেটিভগুলো নেগেটিভ দিকে এবং পজিটিভগুলো পজিটিভ দিকে, অর্থাৎ সব এক এক একইভাবে সারিবদ্ধভাবে পিসি বোর্ডে যুক্ত করে নিতে হবে। এলইডি বাল্বগুলো স্ট্যান্ডগুলো ফাঁকা করে দিলে এঁটে যাবে। সবগুলো কিনে দিচ্ছি, এটা সোল্ডারিং করতে সুবিধা হবে। একে একে প্রত্যেকটি স্ট্যান্ডগুলো সোল্ডার করে দেবো, যাতে করে এলইডি বাল্বগুলো পিসিবি বোর্ডের সাথে যুক্ত হয়ে থাকে, খুলে না যায়। এলইডি বাল্বগুলো নেগেটিভ স্ট্যান্ডগুলো পাকা করে দেবো, পজিটিভগুলো কিছু করবো না, যেটা পরে দেখাবো। আগে নেগেটিভগুলো পাকা করে নিই সাবধানতার সাথে, যাতে ভেঙে না যায়।
পাকা করা শেষে কেটে দেব। একটু করে রেখে দেবো, যেভাবে দেখিয়েছি সেভাবেই থাকবে। পজিটিভগুলো বরাবর কেটে একটা এলইডি বাল্বের সাথে আরেকটা এলইডি যুক্ত করে দেবো। সোল্ডারিং করে দিচ্ছি। একটা এলইডি বাল্বের সাথে আরেকটা এলইডি বাল্ব ভালো হয়। দুটি ওয়্যার নিলাম, একটি কালো এবং একটি লাল। ট্রানজিস্টরের লেফট সাইড বাঁকা করবো এবং রাইট সাইড বাঁকা করবো সাবধানতার সাথে। প্রথমে কালো সাপ্লাই লাইনটি ওয়ারটি মান বরাবর মাঝখানে স্থানে সোল্ডারিং করছি এবং ওয়ারটি লেফট সাইডে লাল রেড ওয়ারটি লেফট সাইডে ব্যাটারি কানেক্টরে ওয়ারটি লাল রাইট সাইড এবং নেগেটিভটি মিডিল স্থানে কানেক্ট করে দিলাম। এবারে আরডিএনওটি প্রোগ্রামিংয়ের জন্য এলইডি বাল্বে যে লাইন যাবে, প্রোগ্রামিং লাইনগুলো যাবে তার জন্য আমাদের D2 থেকে D9 পর্যন্ত ওয়্যারগুলো কানেক্ট করে নিই। আমি আবার বলছি D2 থেকে শুরু করে যথাক্রমে D9 পর্যন্ত কানেক্ট করব। কানেক্ট হয়ে গেছে। এবারে সাপ্লাই লাইনের নেগেটিভ কালো ওয়্যারটি জিএমডি লেখা পিনটিতে কানেক্ট করুন এবং লাল ওয়্যারটি পজিটিভটি 5 ভোল্ট পিনটি কানেক্ট করুন B5 আরডিএনওতে দেখে বুঝতে পারবেন। এবার সবগুলো ওয়্যার কেটে নেব পরিমাণ মতো। এবারে আরডিএনওর সাথে কানেক্টিত ওয়্যারগুলো এলইডি বাল্বে যুক্ত করে দেব। আপনাদের সুবিধার জন্য আমি একটি স্ক্রিনশটও ব্যবহার করেছি, তাতে দেওয়া আছে স্ক্রিনশট বলতে ম্যাপ। এটা দেখে নেবেন, দেখলে বুঝতে পারবেন যে D2-র সাথে ফার্স্ট এলইডি বাল্ব, D3-র সাথে সেকেন্ড এলইডি বাল্ব, এভাবে যথাক্রমে আপনাদের সুবিধার জন্য ড্রয়িং করে দিয়েছি, দেখে নেবেন। এবারে মোটর স্ট্যান্ডটি
এবারে মোটরটিকে রেখে ব্যান্ড দিয়ে আটকে দেবো একটি নাটের সাহায্যে। লক্ষ্য করুন মোটরটি আটকে নিলাম। দুটি নাটের সাহায্যে স্ট্যান্ডটি কভারটি আটকে নিলাম। মোটরের সাপ্লাই লাইনগুলো সোল্ডারিং করে দিলাম। সাদা স্কেলটিতে এক প্রান্তে আঠা দিয়ে এলইডি সার্কিট বোর্ডটি যুক্ত করব। এবারে সাদা স্কেলটির মাঝ বরাবর আঠা দিয়ে আমাদের প্রোগ্রামিং ন্যানো আরডিএনো সার্কিটটি সাবধানে বসিয়ে দেব। সার্কিটের শেষ প্রান্তে সাবধানতার সাথে 9 ভোল্টের ব্যাটারিটি লাগিয়ে দেব। এবারে ব্যাটারির উপরে আঠা দিয়ে আমাদের এই ট্রানজিস্টরটি ব্যবহার করেছি এটি বসিয়ে দেব, যাতে কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য। আমার কাছে পরিত্যক্ত একটি প্রপেলার আছে সাদা রঙের, সেটি নিলাম, বালুটি রেখে দিলাম। প্রপেলারের বাচ্চাগুলি কেটে মাঝের অংশটি নিব। ভারসাম্য রক্ষা করে আমরা নিউট্রাল জায়গায় স্কেলের পিছনে প্রপেলারের মাঝের অংশটি আঠা দিয়ে বসিয়ে দেবো সাবধানে। এবারে আমার ফোন থেকে একটি অ্যাপ ডাউনলোড করব, আরডুইনো ড্রয়েড। এটি এই অ্যাপ দিয়ে প্রোগ্রাম করতে হয় আরডুইনো সার্কিটে। ইনস্টল ক্লিক করব। ডাউনলোডিং। ডাউনলোড কমপ্লিট। ওপেন। আরডুইনো সার্কিটের যে প্রোগ্রামটি ব্যবহার করেছি এটি পেস্ট করে দিলাম। আরডুইনো সার্কিটের কোডটি আপলোড করে দিলাম। আপনারা ডেসক্রিপশন বক্সে কোডটি পেয়ে যাবেন। এবারে দেখুন মোটরের সাথে সার্কিটটি যুক্ত করে দিয়েছি। পাওয়ার ব্যাংকের সাথে মোটরটি কানেক্ট করব, মোটরটি ঘুরবে। এখন দেখুন জাদু। আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন, অন্ধকারে আরো ভালো বোঝা যাবে। দেখুন সবুজ লেখ। এই প্রজেক্টটি আপনারা দেখলেন। এই প্রজেক্টটি আমি বানিয়েছি একটি আরডুইনো সার্কিটের মাধ্যমে, প্রোগ্রাম করেছি আমার স্মার্টফোন দিয়ে। আপনারাও আপনাদের স্মার্টফোন অথবা ল্যাপটপ অথবা ডেস্কটপ কম্পিউটার দিয়ে আপনি আপনাদের আরডুইনোটি প্রোগ্রাম করতে পারবেন। এই প্রজেক্টটিতে কোন কোন টুলস এবং পার্টস ব্যবহার হয়েছে আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব, আপনারা সেখান থেকে দেখে নেবেন। আর যদি কোনো জানার বা প্রশ্ন থেকে থাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। যে কোনো ভুল করে থাকলে ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন। অবশ্যই আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।